Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С сегодняшнего дня у нас начинается неделя DIY, и она будет посвящена открыткам на день рождения. Вы знаете, я люблю делать подарки своими руками. Считаю, что подарки, сделанные своими руками, намного ценнее покупных. Нам, как обычно, понадобится акварельная бумага, фломастеры, акварельная краска, черный линер или фломастер, который очень тонко пишет. За место цветных фломастеров или маркеров вы можете использовать просто цветные карандаши. В общем, то, чем вам удобно работать. Мне нравится работать фломастерами и акварельными красками. Я люблю комбинировать эти два материала. Вы выбираете то, что вам более удобно.
Вот такая открытка на день рождения у нас получилась. Ставь лайк, если тебе понравилась эта идея. Обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор этого не сделал. И нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео. А на сегодня это все. Всем спасибо, всем пока.